within the booth down there. Yeah. It's it's no fun, but this is technically just for cameras, but Yeah. like you could have people standing up here too. Yeah. It's nice.
20 teams have shown up here in Brampton, Ontario, in order to compete in 2019 Canadian Ultimate Championship Mixed Division. 16 teams have ended their tournament yesterday. Only 4 teams remain, aiming at the 3 medals available. So 2 of those teams that will be featuring in our first webcast this morning will get back home with a bronze medal around their neck. Will it be Force from Ontario or Battleship from Quebec? Who knows? We'll have this answer in approximately 90 minutes from now. My name is Etienne Fournier. I will have the great privilege of sharing this webcast with Alicia Racine. Bonjour Alicia. Bonjour tout le monde. Alors on est ici à Brampton, Ontario. C'est le match pour la médaille de bronze. Et ce sera Battleship de la belle région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui portera les chandails bleus, qui affrontera Force de l'Ontario, qui porteront les chandails blancs. So what's very interesting and what really displays the parity in the mixed division is those 2 teams are now battling for bronze medal, but Battleship was initially seeded number 6, while Force was seeded number 7. And I was looking at the top 4 teams in the ranking. So there was Anchor from Halifax. They are out of the top 4. Chaos from Ontario, initially seeded number 2, out of the top 4. Soup from Ontario, initially seeded number 3, will play for gold medal. And Union is also out of the medal contention. Force with the disc. Attacking it. Getting in the red zone. Robertson with the disc. Looking for a reset, finding number 7, Daniel Wynn. And here we are, first point, Force taking a short lead early in this first half with a break point. What a great way to start off the game. Force is coming out really strong today. They had just a bit of trouble yesterday in their last game. They didn't have much energy as they did in the quarterfinal game. However, they're coming out strong, they're rested, and they look ready to go. Daniel Wynn scoring this first goal for Force. Alors, ce qui est très intéressant, la division mixte, c'est vraiment la parité des équipes, là, des 4 équipes qui étaient classées 1, 2, 3, 4. Une seule peut encore espérer retourner à la maison avec une médaille, c'est Soup de l'Ontario, qui bataillera un peu plus tard pour la médaille d'or, alors qu'ils affronteront Lab de la région de Montréal. Those 2 teams have met quite a few times in the last 2 years, so they know each other very well. They've played one another at no borders. And all of these games have ended with a very short differential, if not on universe point. So they know one another, they know their names, they know their numbers. So, and the coach from Force was telling me that they really want to really take advantage of their strength and just play hardcore person-to-person defense. Map is putting it long. Richard is the target, number 14, but it's just out of reach. There's a wind coming from your right-hand side towards the left-hand side of your screen. So that nice long pass was upwind. But unfortunately incomplete. So number 77, Jake Leatherin, will put the disc back into play. He's being defended by Roy, number 33. Force going long. Disc is floating. Map is there to defend. But the disc, oh, what a great bid, but just a few inches out of reach. What a great bid by Wallace Jiang. I believe it was a little surprise. He expected the disc to lower its course a little earlier, but the wind probably picked it up and put it just a few centimeters out of reach. Roy remettra le disque en jeu. Feinte à Blackstock. Oh, là, fait mordre sa marque. Numéro 77 là, qui a mordu. Jake Leatherin. Là, c'est Blackstock qui était la cible, mais non. C'est hors de portée. Revirement en faveur de Force. 91, Wallace Jiang. Centering the disc to 77. Leatherin. No Force. Map. Starting the stall. Blackstock. Player pressure on the reset.
Reset pass out of reach. The target was number 69, Mark Tran. So a few turnovers in this second point. Blackstock will put it back into play. Looking for somebody to as a target. He's forced to put it long, but it's defended. Another long pass. It's a hug fest here in Brampton. Roy is defending it. Roy qui remet à 28. Larouche. Larouche n'a pas de marque. Prend bien son temps. Cherche une option. On tente de rejoindre sa coéquipière, la numéro 16. Colombe Hugues, mais c'est juste un petit peu trop haut. Second break opportunity with force. Within 15 yards of the end zone. Centering the disc. Attacking the open side, and it's confirmed. Force taking a nearly 2-0 lead against Battleship in this bronze medal game. We saw a lot of turnovers in that possession. I think got to take into consideration a bit of the wind today. It's just a bit strong this morning, as we can tell. I think Battleship is getting good looks, but they're not 100% passes. We've seen a few hucks, most of them incomplete so far, but great attempt. At least it forces the other team to take the disc back, take the possession back far away from the end zone, so that's a good point. But as you mentioned, Alicia, Battleship really struggling to find clean in-cuts, and I guess that's Force's game plan on defense, to just play hardcore person-to-person defense. So far, they have executed their game plan very, very efficiently. Yeah, it's very close on defense. No one's being left open too much, so that's nice to see. Again, it's the bronze medal. Both teams are fighting for a medal here. It's been a long weekend, and want to go home with a bronze. So we'll see what Battleship can do in this possession. Alors, le plan de match de Force, après avoir discuté avec l'entraîneur de Force avant le match, c'est vraiment en défensive, là, de jouer une défensive joueur pour joueur extrêmement serrée. Jusqu'à présent, ils ont très bien exécuté. Là, ça a forcé Battleship à tenter des passes longues sans succès jusqu'à date. Là, c'est Chapdelaine qui se démarque. Belle passe de Hull. À quelques verges de la ligne de point. Voilà, c'est le premier point de Battleship, le numéro 44, Desrosiers. Janie Desrosiers qui inscrit Battleship pour son premier point. Battleship qui tire de l'arrière encore par un point tôt dans cette première mi-temps. Puis voilà la connexion qu'on demandait pour. Battleship a vraiment risqué la passe, mais c'est complété dans l'end zone. Puis très bien fait. Alors, Vincent Hull là, qui dégomme cette passe côté revers, traverse le terrain. Avec le vent dans le dos, quand même une Chapdelaine qui s'était franchement démarquée. Est parti du devant de la formation verticale de son équipe pour vraiment attaquer du côté bris. Et vraiment, ses premiers pas ont été explosifs. Il a réussi à se démarquer de quelques verges suffisamment là, pour s'offrir en belle cible pour Hull, qui ne demandait pas mieux. Belle exécution du capitaine numéro 69. That's the kind of O-line point you like. 2 passes, you convert, then you go back on the bench and say, hey, D-line, it's up to you guys. Give us a break point. That's what Battleship is aiming at. Trailing by 1. D-line with Blackstock on the mark. Number 21, Brian Speakers. Disc is floating, it's in the air. And number 25, Caitlin Lusty, has scored the third point for Force. It's a 3-1 game. Still, first half, bronze medal game. CUC 2019 mixed division. And Lusty put herself in a great position there. We saw a lot of her yesterday.
It's a great put there to keep the momentum up for Force, and you can see already that they're playing really well. You know, their energy is back from that quarterfinal game that they had in the not so energetic game yesterday. So it's nice to see that they're well rested and ready to go. We're glad to see Lusty on the field because she's such a strong cutter. But there was even like 30 minutes before the game, they were not sure if Lusty would play because she injured herself throughout the tournament. And even Battleship was under the impression that Lusty would not make the game. But hey, she looks pretty damn healthy right now. Yeah, she does. When it's the last game of the tournament, sometimes, depending on the injury, you risk it all. Take a few points off here and there, but I think we'll see her a bit more often. Lancer d'engagement de Force. Battleship en bleu. Défensive homme pour homme, Vincent Houle, le capitaine. Commence à se faire tard. Trouve Desrosiers. Houle attaque la ligne. Desrosiers l'alimente. Et Houle est feinte, la passe longue, et voilà, il va plutôt du côté droit. C'est Bousquet la cible, mais ça sera rabattu au sol par le numéro 22, Will Parker. Bousquet qui s'était démarqué, mais la fraction de seconde là, qu'a pris Vincent Houle d'extra pour changer d'une passe revers à une passe, un lancer droit, ça a permis à Parker, le numéro 22, de bien se positionner pour défendre ce disque. Force at their own goal line. Looking to take a 3-point lead. Disc is in the air. Desrosiers just tipping it out of reach of number 3, Janice Louis. Le numéro 44, le Battleship, là, qui a eu un très fort tournoi. Extrêmement impliqué en défensive, comme on vient juste de le voir. Autant en offensive. Elle a su produire des points et produire des opportunités pour Battleship pour se rendre jusqu'à ce match de la médaille de bronze. Bousquet maintenant avec le disque. Remet à Houle en soutien. Une passe revers du capitaine Houle. Sa coéquipière, Corinne, je crois que c'est le numéro 13, Elodie Ouellette. Houle qui dégaine. C'est long, ça flotte. Desrosiers était la cible, mais c'est malheureusement à l'extérieur du terrain. Encore une fois, Desrosiers avait une belle démarcation. Et la passe, malheureusement, est à l'extérieur, mais ça semble avoir été décoché un peu tard. Voilà un autre revirement favorisant Battleship. Il y a à peu près un peu plus de 25 verges de la zone de points. Ça sera remis en jeu par le numéro 24, le McCutcheon. Cutcheon fait le 10 dans l'espace. Chapdelaine, oh là là! Et là, the force player was just there. Just poaching. Béatrice, number 26, Jennifer Lamb. And Chapdelaine was careful in order not to run into her. So great spirit, I believe, from Chapdelaine. There's a timeout call for Force before they put the disc back into play at their own goal line. We're playing a little back and forth here. Hood is just sending it in the end zone, and they're great looks. Force seems to be ready on the defensive end as well. You could see that the poach there was the perfect spot to be in. I think we're playing a little huck and pin right now. Maybe the wind is also helping with positioning and whatnot. Force, it's just a bit of a long point, so I think it's a good timeout to take. On est au 4e jour de ce championnat canadien d'Ultimate Division Mix. Ça a commencé jeudi. Et là, on est à la 4e journée où se dérouleront 2 matchs. Le match qu'on voit présentement, le match pour la médaille de bronze de la division mix. Et on suivra par la suite à 12h30, heure de l'Est, pour la grande finale division mix qui opposera l'Arbre de Montréal à Soupe de l'Ontario, plus précisément de la région d'Ottawa.
Alors hier a eu lieu la grande finale de la division Mix Master qui opposait Cold de la ville de Québec à Flux de Calgary en Alberta. Cold l'a remporté par le pointage de 14-8. C'était quand même 7-6 à la mi-temps. Donc une belle bataille, mais dans le deuxième mi-temps, là, Cold qui a vraiment pris le contrôle de la situation pour aller chercher cette médaille d'or. Félicitations à l'équipe du Québec. Félicitations aussi à Flux pour avoir livré toute une bataille. Disc is in the air, it's floating. Oh, there was a little bumping in there. Number 99, Audrey Galipo-Lessard, has that disc. But the fourth player claiming that she was bumped with outside of her positioning. I believe it's number. Who's the number? Can't see the number for where we are. Number 3. Thank you, Alicia. Janice Louis. This is a bit of a tough call. I think the disc was floating up in the air, and the force player may have been backing up just a bit as well. Looks like some good sportsmanship here. So the disc will be held by force. About 10 yards away from the end zone. Resetting. Disc is in the air. Lots of time for number 22, but oh, was that caught in? Yes. Observer says it's in, and it's confirmed. Number 77, Jake Leatherin, scoring fourth point. They're now ahead by 3. There's a call on the play here. I think there was maybe a pick. We saw the observers with their hands up. Maybe it's number 2 who got the swing pass. He was all by himself. Maybe he's the one who his defender was picked on. Some discussion around. No goal. So yeah, this going back to number 22. Still Force in a great position to score their 4th point of this game. Let's see how Battleship, can they handle it? Some tough defense is warranted here. Maybe to get a defensive stop for Battleship and collect the disc and maybe score. They need a bit of an energy boost here. And maybe a little magic or maybe a miscue by Force. Because I see at least 2 players who can be very good target. But Force taking their time, knowing the importance of this game. Louis feeding number 77, Leatherin. So we just changed side, but the output is the same. Force scoring their 4th point, securing a 3-point lead, 4-1. Still in this first half of a bronze medal game here in Brampton, Ontario. Mixed division. That's another Force break. Goal from number 77, Jake Leatherin, assisted by number 3, So we'd like to take this opportunity to thank Battleship 1. the 80-plus volunteers who made this event a successful one. Those volunteers have spent either a few hours, either a few days, either the full weekend here in Brampton in order to make CUC 2019 a great event, very well run. There's always a few hiccups, but nothing dramatic happens. So congratulations to all the volunteers for their time. Congratulations also to Ultimate Canada for putting together always great event. We try to think of everything and plan everything. Of course, it's not always possible, but they're doing a great job at adapting. Alors, on profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles là, qui se sont impliqués. Là. C'est plus de 80 bénévoles là, qui sont requis pour rouler un événement comme un championnat canadien. Avec 20 équipes mixtes, 12 équipes master, donc 32 équipes. On compte plus d'une vingtaine de joueurs par équipe, là, à peu près de 600-700 joueurs là, qu'on doit gérer les horaires, la logistique, les opérations sur les terrains. Ici, quand on est au stade Terry Fox à Brampton, très beau stade. Guillemette
en possession du disque. Défensive, un peu de maraudage de Force. On veut compliquer la vie du côté ouvert. Également Guillemette qui trouve la numéro 1, Johannis. Remet en soutien à Roy. Quel tournoi il a connu, Roy. Guillemette. Guillemette. Cherche une option. Roy est fin seul en soutien. Roy enchaîne. C'est Map qui est la cible. Belle bataille aérienne. Mais c'est remporté par Force. Tyler Sadler. Just tipping the disc out of Map's hands. Or Map's reach. So, that was a slightly too high for number 25. Lusty. Yeah, the wind is catching up with them a little bit. You got to keep the throws low. A lot of spin. Guillemette. Sur la ligne de côté, tente une autre passe, ça flotte, c'est Map qui est la cible. Map qui a remporté plusieurs batailles aériennes, ça flotte. C'est le disque à tout le monde, mais non. Once again, Sadler winning this vertical fight against Map. So what a great matchup so far. Sadler winning the last two battles. Force to Robertson, number 30. Veteran player in the Ottawa region. Used to play for Phoenix, used to play for GOAT. Now in the mixed division, still very, very competitive. Even wearing a brace on his left leg. 17, Salina Chan. Feeding number 9, Sadler. Disc is floating. Oh, just out of reach. Number 6, Vecchiarelli. Waiting for this disc going backward. Maybe if she had made a few steps earlier, she might have been able to catch that disc, but still a windy, tricky windy condition here in Brampton, with the wind going from your right hand side towards the left hand side. So now Battleship going upwind. Guillemette feeding Map. Map resending it to Guillemette. Great defense by Lusty, but still, number 16, Colombe Hugues saving the day. Map. Lusty. Wow, what a game she's having so far. Roy attrape ce disque à la porte de la zone de points. Cherche une option rapide. Trouve Guillemette. Est-ce qu'il est à l'intérieur? Non, il est tout juste encore une fois sur la ligne. Guillemette avec Battleship qui tente de se démarquer. Beaucoup de circulation dans la zone de points. Et là, il y a un appel, là. Je crois que c'est sur la marque. Une faute sur la marque. Il donnera un peu de répit à Guillemette et à son équipe là, pour confirmer ce point. Il y a certains qui restent dans la course. Et petite passe poussée pour Map qui attaque le tracé de la ligne. Et c'est le deuxième point de Battleship. Tir de l'arrière, 4-2 toujours. Mais toujours dans la course. So great patience by Battleship. And just a classic attacking the line path from Map. And Guillemette just had to push the disc about less than 2 yards off of him. And Map was there to catch it, securing the second point of Battleship. Yeah, that was definitely a good possession. Lusty was close there on that defensive bid. I think that possession by Battleship was well earned. They were able to stay with the disc, especially when it's flying up in the air after the attempt bid by Lusty, and then work it down in the end zone. I think that could be their strength for today, is really to, right now, focus on working it up the field. We've seen from both teams the long bombs in the end zone, and there's been some connection from both sides. However, that possession, what was working was working it up the field. So we'll see what the strategy is for both teams. I think it's still early in the game, but this is still a game. It's a close game, and I think Battleship also has some great handlers to complement their cutters. So we'll see what they can bring out here. Alors Battleship qui semble avoir appelé un temps d'arrêt pour être certain de refocuser les efforts. Et on profite de l'occasion pour faire une annonce officielle. Kevin Guillemette, numéro 18 de Battleship,
qui nous a annoncé, qui a annoncé aussi à son collègue capitaine, son co-capitaine Vincent Houle. Ce sont de proches amis. Et on discutait de l'enjeu, de comment allait se dérouler ce match pour la médaille de bronze, à peu près une trentaine de minutes avant le début de match. Et Kevin Guillemette, qui m'a annoncé en même temps qu'à son ami Vincent Houle, qu'il s'est fiancé la semaine dernière. Alors, et puis, il s'est fiancé à Marie-Noëlle Baudouin, une joueuse qui joue sur Iris, l'équipe élite québécoise féminine. Alors, toutes nos félicitations. So we're just telling an official announcement that Kevin Guillemette, number 18 from Battleship, he just told me prior to the game that he got engaged last week with Marie-Noëlle Baudouin, which plays on Iris, so Quebec Elite Women Team. So congratulations to Kevin and Marie-Noëlle. And please don't worry if you haven't received your wedding invitation yet. They have not been sent. I think They will come. They will come. I think they've both been super busy in the last 2 weeks. Iris in Edmonton and him here in Brampton. So Right. once they go back home, That's a good excuse for not sending wedding invitation. You're playing your national championship about 3,000 kilometers apart. So that's a good reason. So hang in there. You will receive it very shortly. I suspect there will be some Frisbee player attending this wedding. Peter Mapp intercepte cette passe qui flottait. C'était Losty, la cible. Opportunité de bris pour les Bleus. Guillemette qui ont le disco. C'est la 87, là, Andréane Légaré, qui croyait que cette passe lui était destinée, mais je crois que c'était plutôt le numéro 9 là, qui était la cible à Dan Gauvin. Et là, malheureusement, Légaré qui n'a pu contrôler le disque. Et Gauvin, qui était en bonne position d'attraper ce disque, n'a pu convertir le point. Nonetheless, Force, feeding Losty. In the middle, Losty, putting it long. Map is there. Winning that battle. So what a great matchup, number 9 versus number 32. They've been fought in the air a few times. I believe it's a tie so far. They have won both 2 of those battles. Numéro 1, Johannes reçoit la passe de son capitaine Guillemette, nouvellement fiancé. C'est Richard maintenant. On bouge bien 10 du côté de Battleship. Beau momentum. Hugues cherche une option en soutien. Guillemette, très très bien défendu. Il commence à se faire tard là-dessus. Et Losty qui dit non, j'ai compté jusqu'à 10 avant que tu tentes ta passe. Il y a discussion. Les deux joueurs sont convaincus de leur argumentaire. Je crois qu'on fera appel aux observers pour trancher. It looked like it was very, very late in the stall. Of course, we don't hear the stall from where we are, but that was definitely close. I think it was getting high in the stall there. Hug and Guillemette were looking to connect, but Hug hesitated a few times, so did Guillemette. But it sounds like it was thrown before the stall reached the 10 count. Guillemette avec le 10, remet en soutien. Trouve Richard, le numéro 14. Feinte à Map, retient sa passe. Guillemette tente de se remarquer. Oh, quelle défensive de zone de homme pour homme de Brian Speakers là-dessus. C'était le plan de match de Force de mettre beaucoup de pression, joueur sur joueur. Et jusqu'à date, là, bravo, ils ont très bien exécuté leur plan de match en défensive. Bien sûr, Guillemette se force à être ouvert. Puis on voit beaucoup de pression de Force. C'est une belle pression aussi. Je pense que c'est vraiment bien fait. Guillemette se force vraiment à être ouvert. Puis on voit un peu de difficulté pour lui. And let's give all the credit to number 21 because Guillemette is very, very agile. Great footwork, but Speaker had denied him a few times so far in this game. Richard, côté bris, à Légaré. Légaré. On s'approche de la zone payante. Léger contact sur la marque. Guillemette, met 10 dans l'espace. C'est Map qui en est le destinataire. Mais non, ça lui passe au-dessus de la tête. Malheureusement, là, vraiment, je pense que c'est le vent, encore une fois, le Map qui s'en allait vraiment vers le disque, mais ça lui a passé plusieurs pieds au-dessus de la tête.
Le disque est rendu au côté gauche dans le coin. Peut-être Matt pensait pas que ça arrivait là. Pendant qu'on voit une envolée de mouettes au-dessus du terrain. Sans dommage, heureusement. Disc is in the air. It's long. It's floating. To number 4, all by herself. Bailey Davis. Resetting to 24, Andrew Clark. In the red zone. Force hunting a 5th point. Faking. Time is, oh no. We thought it was a miscue, but number 4, Bailey Davis, was forgotten for the 2nd time. She was just, she made herself ignored totally. Deep in the end zone. Yeah, and that's the funny thing too. Davis was not the only one open. There was another Force player in that left far hand corner that was being looked at. However, there was a Battleship defender super close to her. I think maybe Battleship just got a bit lost in that end zone. It seemed to be that Force had so many options. I suspect Battleship was trying to share earlier, like about midfield, and it was miscued for a second, which opened the door to Davis, who got widely open for that long pass. And for some reason, she just, like Battleship defender, just forgot to cover Davis. Maybe another miscue on defense by the women's with the blue shirts on the field. So some confusion. I'm sure they will figure it out better than us, and they will adapt. In the meantime, Force leading 5-2 in this bronze medal game here at Canadian Ultimate Championship 2019 Mixed Division. We are in day 4 of this very well-run tournament. Alors Battleship, là, il semble avoir de la confusion là, sur la dernière séquence. Là, Davis, qui était fin seul sur la passe longue, et qui a réussi à se faire oublier une deuxième fois, alors que Clark avait possession du disque là, sur la ligne de but. Alors, belle lecture de Clark là-dessus, qui a vraiment su être patient. Il a réussi surtout à faire une passe très précise dans le trafic pour rejoindre le numéro 4, Davis. Force en avance par 3 dans cette première mi-temps. Il nous reste un peu plus de 53 minutes à jouer sur un match qui en dure un maximum de 90 avec un cap à la 85e minute. On entendra la sirène qui annoncera que le point qui est en jeu est le dernier point qui sera joué. 24. McCutcheon. Battleship qui cherche à s'accrocher à Force. On ne veut pas tirer l'arrière trop. Et là, il y a eu une faute. Je crois que c'est sur la marque. Il commençait à se faire tard, là, le numéro 24, là, McCutcheon, là, qui a hésité à alimenter ses coéquipiers. Et encore une fois, la défensive, joueur pour joueur de Force, là, qui met beaucoup de pression sur le porteur de disque. Tremblay-Rémillard, le 55. Oh, qui met ça long. Mais il y a 2 chandails blancs en réception. La cible était McCutcheon, si je ne me trompe, mais vraiment, là, Tremblay-Rémillard n'a pas su reconnaître Jake Lederer, là, qui veillait loin dans la zone. Oh là, Lederer, là, qui malheureusement manque sa passe et offre le disque en cadeau au chandail bleu. Tremblay-Rémillard mettra le disque en jeu, donne ses instructions à ses coéquipiers. Attaque le côté bris, feinte, patiente, cherche une autre option. Indique à ses joueurs, là, que ses coéquipiers, donnez-moi des options côté bris. Je suis capable de contourner ma marque. Et on discute. Il y a eu contact sur la marque. Ça va rentrer sur 7. Quand même très tard. Tremblay-Rémillard qui trouve Bousquet. Bousquet feinte. On a gagné quelques verges chez maintenant McCutcheon. McCutcheon dans l'espace. C'était pour Desrosiers. Mais malheureusement, là, c'est le numéro... c'est le numéro 25, le numéro 23. Numéro 24. Qui veillait au grain. What a nice bid there. That was a good pass there to look on the open side. Fortunately, it was an incomplete pass. But a great effort by Force. Uncharacteristic
turnover by force in the last few actions. Tremblay-Rémillard. Encore une fois, cherche un rythme, à donner un rythme à cette possession de disque. McCutcheon. Tremblay-Rémillard. Sur la ligne. Douzaine de verges à la zone de pointe. Oh, est-ce qu'elle avait les pieds à l'intérieur? C'est confirmé à l'intérieur. On attend les bras dans les airs des observateurs. Oui! La numéro 13, Elodie Ouellette de Battleship, qui donne un 3e point à son équipe. Réduit l'écart à seulement 2 dans cette première mi-temps de ce match. On joue pour la médaille de bronze. Battleship gets the hold. Goal by number 13, Elodie. There's a few turnovers in that last possession from both teams. And I think, too, that Force was putting a lot of pressure, like we've discussed earlier today. They've been doing a great job at completing their goal and putting a lot of pressure on the handlers. However, the disc stayed really in the end zone, the scoring end zone for Battleship, which gave them the advantage. Also, number 24 had a good defensive hand block on Force's player to get that turn. So Force's game plan was to put a ton of pressure on Battleship's cutter and also denying their long game. And I'd say so far they have been very, very successful in applying this game plan. So all due respect to the white jerseys for already following the game plan so far. And Battleship, I've tried a couple of times to reach out to Map, but still he lost those battles. So, Alicia vient juste de me faire remarquer que Blackstock, un joueur clé là, dans l'équipe de numéro 23, Lance Blackstock, il y a déjà un certain temps qu'on l'a vu sur le terrain. On sait qu'il peut avoir un impact significatif là, sur les performances de l'équipe du Québec. Est-il blessé? Est-ce que ça fait partie de la stratégie de l'équipe? On tentera d'en savoir un peu plus pour vous. Le disque est dans les airs. Guillemette. Going up with some contact. Another aerial battle involved by number 9, Sadler. Some discussions. Un autre « Je vous salue Marie », comme on disait hier. En effet, une autre passe longue, là, tardive là, dans le compte. Vraiment Battleship là, qui souffre avec le jeu court. Mais rendons crédit à la défensive de Force vraiment qui ferme les options. And Sadler's been involved with a lot of these jump ball plays. His positioning is really good because he's got really good body control. So it will be a Force possession. After a few discussions, we have reached out to the observers, which have ruled that it will be a white jerseys possession. Force. 15 yards from the end zone. Going, hammer, break side, Map is there defending that disc. Lusty was the target, I believe, with Robitaille. Really early in that stall count to throw the hammer. However, he did see Lusty in the end zone, and she is forced to be reckoned with in that end zone line. So that was definitely a good look for Force. Guillemette trouve Gauvin. Gauvin qui s'est blessé à la première journée de ce tournoi et là qui semble avoir récupéré suffisamment pour jouer ce match la médaille de bronze. Roy. Un appel. Je crois qu'on aurait peut-être marché. On tente de lire les signaux des observers. C'est plutôt dans le stack que ça s'est passé, là, dans la formation. Le numéro 87, là, Andréane Légaré, qui était fin seule, et je crois que la raison qu'elle a été aussi seule était que son défenseur, Carly Mens, a été victime d'obstruction. Puis ça arrive souvent dans le stack vertical, des obstructions. C'est difficile à être personne sur personne avec ta joueur. Alors, sans plus de dommages, Moons qui retrouvera Légaré. Et Roy qui garde la possession du disque. Alimente son capitaine Guillemette. On s'échange à politesse. Roy. C'est maintenant Map. Et là, Map qui était aussi
étrangement seul là, du côté fermé. Et celui qui le couvrait, si je ne me trompe, le numéro 24, Andrew Clark, aurait été victime d'obstruction. Évidemment, pour ceux qui sont moins familiers avec le sport, là, quand on parle d'obstruction, c'est toujours accidentel. Là. Aucun joueur qui délibérément fait de l'obstruction à un adversaire. Contrairement à ce qu'on ça fait partie des certaines tactiques, entre autres au basketball, où on fait des pics ou des blocs. Au Ultimate, vous ne pouvez pas faire ça. It's very much a non-contact sport, so to avoid any physicality to a certain extent is what we're looking for. Roy. Forcé revers. Alimente Guillemette en soutien. Guillemette donne les instructions à ses joueuses et à ses joueurs. Feinte de contourner la marque. Un autre arrêt de jeu. Je pense que Guillemette dit qu'il a été victime d'une faute sur la marque. So it looks like Guillemette argues that he was foul on the throw and his mark arms were not straight, kind of almost hugging him, which you cannot do in Ultimate. Map va chercher cette passe sur la ligne. On s'approche de la zone payante du côté des Bleus. Guillemette, lancé sous coupe, trouve Gauvin. Gauvin remet à Guillemette. Guillemette saute, toujours à la ligne. Tout juste à la ligne est à l'extérieur. On attend pour une autre passe. On alimente Roy dans les airs. Oh! Belle passe dans l'espace de Guillemette. Belle communication entre Roy et Guillemette. Et voilà, c'est un point bris pour Battleship, le premier de ce match. Réduisent ainsi l'écart à un seul petit point avec 44 minutes exactement à faire à ce match. Une belle point bris pour eux autres. Hull travaille beaucoup avec le disque, alors ça donne l'opportunité à se mettre dans une place qu'il peut faire du dommage. So as I mentioned, I was talking with Forrest's coach before this game, and he mentioned that his game plan was really to put a ton of pressure on the ins cut and also, deny their long game, which they have been very successful with. For Battleship, they were mentioning that they know they can beat Force and they know their strength and they really want to really take advantage of their handlers playing. Their women's also very strong women's, but their intention was to really start very, very strong and take advantage and make Force doubt throughout that game, which they were not able to do because they got broken right off the start, and they have been trailing ever since. They're still trailing only by one, but they're catching up. So let's see what will be Force response to this first break point they were victim of. Pull by Battleship. 24, Clark. Centering the disc. Number 21 with Speaker. Feeding Clark. Speaker again. Now number 9, Sadler. Oh, tried to reach out for number 4, Davis, but just a few inches out of reach. It was a nice backhand underneath the mark, but a little too far away. Tremblay-Rémillard remet le disque en jeu. Battleship avec l'opportunité de créer l'égalité pour la première fois dans cette première mi-temps. Tremblay-Rémillard contourne sa marque, trouve Bousquet. Bousquet terminer sa course à l'extérieur du terrain, mais c'est plutôt un appel d'avoir marché le numéro 21, le Brian Speaker, qui semble avoir vu Tremblay-Rémillard prendre avantage d'avoir fait glisser son pied de pivot. On aurait tiré avantage pour le contourner. L'observer Yifoun, qui était veillé au grain, qui est de la région de Montréal, a tout vu. Elle confirme qu'il n'y a pas eu de marché, donc le disque reste dans les mains de Bousquet. Ce sera continuité avec le compte qui reprendra à 0. Bousquet qui feinte.
Tremblay-Rémillard, oh, il est très très bien défendu. Bousquet contraint de mettre la passe dans les airs, c'est Richard qui est là pour l'attraper. Belle lecture de jeu, Richard, feinte. Contact sur la marque, malheureusement. Brise le rythme. En même temps, donne l'occasion aux deux équipes d'apporter quelques ajustements, soit en offensive ou en défensive. Richard, le numéro 14. Le 10 dans les airs. Bousquet qui attaque le tracé de la ligne. Et c'est confirmé. On a un match nul. C'est 5-5 Battleship, inscrivant son 3e point consécutif. C'est 5-5. What an exciting few points. Battleship has really been composed with all the defense that Force has been putting on throughout this game already. That just brought a bit more energy into this game for Battleship. I think they're playing really well and keeping composure and swinging the disc and working on that, working the disc up the field. And they've been able to capitalize now 3 times to make this more of an interesting game. 10 points have been scored so far by 10 different players. How entertaining is that? That's great. We've seen a lot of that. We've seen a lot of that this weekend. We saw a lot of it yesterday. They're utilizing their depth on both sides. We talked about how the roster is big on the Force side, but Battleship also has a great roster. We've seen a few people sitting out, a few of their stronger players, but like we've discussed, maybe that's more of a strategy thing. And then now we have a quick timeout. I believe it's more like the halftime because there's only 39 minutes remaining in this game. So we have called it's a timeout. Oh, forgive me for misleading you. So thanks, Rob and Alicia, for correcting me. So we'll wait a few more minutes for the halftime, but it was a timeout call. Rob Tyson, the head scorekeeper of this event, is mentioning me that half will be taken when one of the two teams reaches the 7-point mark. Thank you, Rob. Alors, c'est un temps d'arrêt qui a été appelé par Force, si je ne me trompe. C'est la première fois que c'est l'égalité dans ce match de la médaille de bronze. Pendant que lentement mais sûrement les estrades se remplissent d'amateurs, de compétiteurs qui ont sûrement festoyé hier soir. Toujours des soirées très animées, là, des soirées de festivités d'Ultimate. Certaines sont plus dures que d'autres, dépendamment de votre enthousiasme. Battleship, great, nice, long, hanging pull at Force's goal line. Force with number 9, Sadler, resetting. Oh, almost lost control of this. Number 24, Clark, great focus. Clark again. Poachy defense by Battleship. Some momentum for Force O-line right now. Just crossing the halfway mark. Blackstock is back on the field. Lusty, great flick to Clark, but just out of reach. That's too bad, because the receiver was all by himself and there was a big opening between the receiver and the sideline, but a miscue by Force. Break opportunity for Battleship. Gamette faking it long, going long, but flick to Map. Very, very tightly guarded by number 21, Speakers, but Speaker seems to have injured himself on the landing, so he will ask to be sub. He got injured. I think on the jump ball, Map came down and maybe hit him in the head a little bit. That's sometimes we have no control of where our arms go. We try our best to focus on the disc, and we end up losing control of our body parts and hitting the other opponents. Hopefully he's okay though.
it looks like he's walking off on his own, and that's really good to see. Probably just need a few minutes to shake things off and get back into the game speaker, which has so far had a great game, fighting for a bronze medal to bring back home. Contact being, of course, totally incidental. Peter Mapp being a very, very spirited player. Force with the disc. Looking to take back a 1-point lead. Number 20, Rebecca Robitaille. Belle passe. Mais malheureusement, numéro 24 ne peut contrôler ce disque. Andrew Clark. Who else than Guy Met, putting the disc back into play. Finding Blackstock. We're glad to see him back on the field. We haven't seen him for a while. Great player putting the disc. Mapp is the target. Number 9, Sadler fighting in the air, but Mapp lands that disc. Just rocking with a great vertical. Battleship taking a 1-point lead for the first time in this first half and in this bronze medal game. Well, that was nice to see Blackstock back on the field, and of course converting for a point. Patrick Mapp had just a little bit of a jump ball there earlier with the opponent that went off from force, but he's been doing this with Sadler, and that one he was able to convert and just get good positioning on him and really grab that disc to score. Battleship had scored the last 4 points. Of course, the 3 last ones were break points. So they were trailing 5-2, but now they're leading 6-5. Definitely a huge game shifter there. Force has not got the energy that they did at the beginning of the game, so hopefully they can bring that back. Their sideline talk was really good yesterday and throughout, so maybe that will encourage their teammates to continue to work hard on the field and give 100%. So Andrew Batchelor, the competitive director, just reminded me through Rob Tyson, the head scorekeeper of this tournament, that when there's an injury call on one team, the other team is allowed to also sub a player. So, great rule. Win with the disc. Feeding number 9 Sadler alongside the sideline. Great mark by Chapdelaine denying the reset, but still. Forced possession, just a miscued. I think it's Lusty was the target. Galipo Lessard était là pour mettre une tonne de pression, mais c'est le numéro 8, là, Jamie Bonani, who just miscued this pass. Tremblay Robitaille. Rémillard, pardonnez-moi, Tremblay Rémillard. C'est long, mais totalement hors de portée. Je crois que c'était McCutcheon là, qui était la cible pour cette longue passe. C'est une mauvaise communication, là. Tremblay-Rémillard qui était un peu trop enthousiaste avec ce dernier lancé. Et McCutcheon là, qui n'a même pas tenté d'aller la chercher. It's Force's disc. You win. Feeding Sadler. Win again. Alongside the sideline. To number 6, Vecchiarelli. I just can't help it when somebody has a nice Italian name, just like Vecchiarelli. I feel like I have to put some drama when I pronounce the name Vecchiarelli. Enthusiasm to his name. Right. So some discussion, there was a call on the play, reaching out to the observers to hear their point of view, hear their ruling. 4 observers are on duty for this bronze medal game. So far, I've been a little busy, but not too much. Spirit being very, very good. A few calls, but still. Lusty with the disc, putting it long to Sadler. Great pass on the doorstep of a point. Finally, Force scoring a point after suffering 4 points in a row. Guess what? We have a tie game once again.
What a beautiful put by Lusty. We've seen her throughout this game. She did seem like we talked about maybe was supposed to be out maybe for this game and injured. That was a very nice put for Sadler close to the end zone line, and then they were able to score on that open side. It's just, I think, that energy that they were lacking again, and it was needed at this time. So we're back to a tie game. Alors, c'est l'égalité une fois de plus, là, après que Battleship a tiré de l'arrière là, pour la majeure partie de cette première mi-temps. Première mi-temps qui se terminera sur le prochain point. Alors, la règle stipule que si après 45 minutes, on n'a pas encore atteint le seuil de 8 points, on ajoute 2 points au plus haut pointage, et c'est à ce pointage qu'on prendra la mi-temps. Alors, on a atteint le point de 45 minutes, alors que c'était 5-5. Alors, la mi-temps, ça se prendra à 7. Un peu moins de 30 minutes à jouer dans ce match pour la médaille de bronze. Et c'est l'impasse 6-6. Battleship en réception. Belle rivalité entre ces deux équipes. Elles se connaissent bien. Ça a donné un excellent spectacle jusqu'à maintenant. Guillemette joue un rôle important sur cette équipe. En tant que passeur aussi, en tant que co-capitaine avec Vincent Roux. Le disque est dans les airs, c'est Map qui est la cible. Map, oh là, le disque lui a sorti des mains, là, mais le numéro 28, là, Larouche, qui veillait, qui traînait par là, a presque réussi à mettre la main sur ce disque. Malheureusement, c'est une passe incomplète. C'est un disque pour les chandails blancs. Force going long. Disc is floating. Satter is there, but number 87, Adrienne Egaré, was poaching long. Even though Sadler was very well guarded by Gauvin. There was 3 blue shirts there trailing to poach off that D. Not the best look for Force. However, if they can play some tight defense, get a turnover maybe. J'adore la façon que l'Égaré, là, malgré son petit gabarit, a quand même foncé pour aller défendre ce disque. Elle savait qu'il y avait deux joueurs qui s'en venaient. Ça n'est pas laissé imposer. Très bien lu et défendu ce disque. Guillemette maintenant, c'est Gauvin qui doit y aller en hauteur là-dessus. Rapidement, Guillemette, encore on l'alimente. Cherche une option, ira-t-il long à Gauvin? Alimente plutôt Richard à l'intérieur. Richard, de son revers, alimente Larouche. Larouche. Et maintenant, Roy. Roy, dans le fond de la zone, c'est Gauvin. Gauvin plonge, mais ça semble à l'extérieur. Là, franchement, à l'extérieur, le Gauvin qui reste au sol a atterri lourdement. Son adversaire va s'enquérir de son état. Gauvin là, qui s'est blessé à la première journée de ce tournoi. Il n'a pas joué beaucoup et a trouvé l'énergie nécessaire pour reprendre part à ce match de la médaille de bronze. Et là, Gauvin, là, vraiment, qui se retire. Il y a une coéquipière là, qui ira voir comment elle peut l'aider. En attendant, c'est Bousquet qui prendra sa place. Y aura-t-il un changement du côté de Force? Il y avait une petite blessure avant que Gauvin a plongé dans l'end zone. Je pense qu'il y avait... je ne sais pas quel numéro a rentré, mais il y avait un petit changement. Alors, bel effort quand même. Il y aurait eu faute sur la marque. Ce sera toujours une possession Battleship pendant que l'annonceur maison là, confirme là, qu'un changement suite à une blessure. Il semble y avoir de changements du côté de Force. Alors, les 7 joueuses et joueurs, les chandails blancs restent sur le terrain. Et Roy aura une autre opportunité après une faute sur la marque là, de tenter d'inscrire ce point qui leur donnera la mi-temps. C'est Map. Map va du côté bris, trouve Guillemette. Est-il à l'intérieur? Non. Il est juste allé, il fait juste une petite passe qui flotte à Map, qui veillait là. Et voilà, c'est Battleship qui remporte cette mi-temps chaudement disputée 7-6. Peter Map qui inscrit un 3e point dans ce match.
Oh, what a halftime. What a first half have we seen. Very, very well fought it where Force has taken an early lead. But Battleship, they battled back. And now they are ahead by only one short point in this first half with a little over 25 minutes remaining in this bronze medal game. Battleship is really playing their strategy really well. I think they were down a few points and they've been able to keep that composure and really come back and make this a game. Taking the lead for half is a great way to take half. Alors, on va prendre une courte pause. We'll take a short break. We'll be back in 3-4 minutes. Hang in there. You and your family are diverse and unique. Our experienced optometrists and staff at Kodak Lens Vision Center focus on providing a personalized and unique experience to exceed all of your visual needs. You and your family are diverse and unique. Our On est de retour après cette pause de la mi-temps. Battleship qui a remporté cette première moitié 7-6. Ils ont dû effectuer un retour là, parce qu'ils tiraient de l'arrière 5-2. Ils ont été en mesure d'inscrire 4 points sans réplique pour prendre l'avance pour la première fois 6-5. Force a de nouveau créé l'égalité 6-6. Et finalement, c'est Battleship là, qui a inscrit le 7e point menant à cette mi-temps. Alors, une belle bataille pour ce match pour la médaille de bronze. 22 minutes 30 secondes à jouer à ce match. On rappelle que le match est d'une durée de 90 minutes avec... on entendra la sirène à la 85e minute qui annoncera le hard cap, qu'on appelle en bon français. Alors, Battleship porte les chandails bleus. Force, les chandails blancs. Battleship qui commencera avec le lancer d'engagement pour démarrer cette deuxième mi-temps. Et là, petite correction, là, tout à l'heure, là, on a mentionné qu'il y a eu une blessure et puis lorsqu'un joueur se blesse, l'autre équipe a l'opportunité de remplacer un joueur aussi, mais il y a eu confusion au niveau de Battleship sur un des points. Ils ont commencé le point à seulement 6 joueurs. Donc, mauvaise communication ici. Et là, il y a eu un temps d'arrêt qui a été appelé. Et lorsqu'il y a un temps d'arrêt, on peut corriger le tir, mais petite confusion là, côté l'alignement de Battleship. Et probablement cette confusion a été créée par cette nouvelle règle là, qui oblige les équipes à alterner le ratio de joueuses et de joueurs. Donc, cette nouvelle règle impose, donc, je vous donne un exemple, le premier point joué avec 4
4 hommes, 3 femmes. Le deuxième point sera avec le même ratio. Et à partir du troisième, du quatrième point, ben, c'est le ratio inverse, donc 4 femmes, 3 hommes. Donc, c'est une règle qui a été instaurée par la Fédération internationale et ça sera effectif au championnat du monde qui aura lieu l'année prochaine, non pas la semaine prochaine. Clark, centering the disc, finding number 7, Lusty chasing it. Had to lay out to Cat to secure that floaty disc going around. It's in the air. Ull is there to fight it, but Clark secures the disc. Feeding number 12, Cardi Muntz. Muntz finding Lusty. What a tournament she has. Putting it long. It's floating. It's in the end zone. And it's catch, but it's outside. The observers was very, very closely monitoring when the disc would be caught. And it just slightly out of bounds. What a great pass by Lusty. Once again, I suspect the wind to just have picked it up, putting it just outside of the end zone. So, Battleship with an opportunity of opening the second half with a break point. They're ahead by 1. Vincent Hull fakes it, which was, I think there was a contact. Hull looking long. Finds Michael Hull, number 95. Hull. Michael finds Bousquet. On the reset, Bousquet seems to have twisted his ankle. Le Bousquet là, qui semble s'être tordu la cheville. Là. Ça fait mal. Il sort du terrain par ses propres moyens. Il boite un peu. Merci Dominique Saint-Jacques. Guillemette qui remettra le disque en jeu. Guillemette. C'était Michael Hull là, qui semblait vouloir attaquer le tracé long. Mais il y aurait eu un appel. Je pense qu'on aurait bougé un peu tôt avant la remise en jeu du disque. On joue avec un ratio de 4 femmes et 3 hommes actuellement sur le terrain. Desrosiers, numéro 44. Alimente Guillemette. Le disque flotte. C'est dans les airs. Oh là là, beaucoup de chandail blanc. C'est Clark qui défendra ce disque de belle façon. So another aerial battle. This one was won by Force with number 24 tipping it out of reach of Vincent Hull. So 4 women's on the field right now. It's a 4-3 ratio with the women. So a timeout call by Clark. Less than 18 minutes remaining in this game. So Force looking to secure this O-line possession and make it a tie game at 7. So still a lot of action remaining in this game. Both teams fighting for the bronze medal of the mixed division here at Canadian Ultimate Championship. We are in Brampton, Ontario, day 4 of this event. This is our first webcast of the day. We'll have another appointment at 12:30 Eastern Time, where Lab from Montreal will play against Soup from Ontario, Ottawa region. Both of these teams have earned a spot in the gold medal game, which will happen at 12:30, so that will be our next appointment. Hope you can join and enjoy your Sunday, whether you're at home, at the cottage, or double tasking at work. Do not worry, we will not tell your boss. So Clark will put the disc back into play. In 3, 2, 1, disc is live. Clark looking for a pass up the line. Finds number 9, Sadler. Disc is in the air, it's floating. Hull is there. Oh, going up, and what a great reach by Win. Feeding number 12, and it's a score for
for Force. Carly Muntz securing that disc and tying the game to 7. So what a great vertical effort by Daniel Wynn, just beating Michael Hull. And Michael Hull really put all the gas to go as high as he can, but Wynn just winning this battle in a great way. For sure winning this battle. Hood was right there with him the whole time, really giving hard and difficult person-to-person defense there, and he didn't let up until the end of that point. But there was just a little bit of lax in the end zone Battleship's defense. Great point by Force, well deserved on that one. And now it's a tie game. And this has been back and forth today. You know, Battleship was down a bit before halftime. They made a run and they came back, and now we're trading points. Definitely two teams that are supposed to be in this bronze medal game. They absolutely earned it. So Battleship being initially seeded number 6 of this tournament, while Force was initially seeded number 7. And I was talking to Andrew Bratchler, the competitive director of this tournament, even before the whole tournament started, and he say, hey, there's 20 teams in the mixed division attending this tournament, and I believe out of those 20, there's 14 teams who can make the top 4. So the seeding is very, very difficult to make. There are some rules, of course, so the rules have been followed. But hey, it's anyone's tournament, and you see those two teams seeded number 6 and 7 are now battling for a bronze medal, while the initially top 4 teams, there's only one remaining. It's Soup from Ottawa, which will battle for a gold medal against Lab. That was initially seeded number 13. Guillemette avec le disque. Est en train de redonner une avance d'1 point à son équipe. Guillemette, nouvellement fiancée. Guillemette, le disque est dans les airs, c'est Roy, c'est dans l'espace. Oh, le 2 chandails bleus qui pouvaient aspirer à attraper ce disque, mais non, c'est hors de portée de Guillemette qui a tenté une passe alors qu'il commençait à se faire très très tard dans le compte. Revirement favoring Force at their own goal line. Who will take the next point? Would that be a break forced by 4? Disc is in the air. Oh! Everybody's disc! Is it a Callahan? Yes, it is! Callahan by Battleship with their 8th point. I believe it's number 87, le numéro 87, Andréane Légaré. Le disque flottait, ce disque est appartenant à tout le monde, mais c'est Légaré malgré son petit gabarit là, qui termine, qui met fin à la trajectoire de ce disque en inscrivant un point Callahan là, qui intercepte cette passe dans la zone adverse et donne à son équipe une avance de 1 petit point de très très belle façon. Oh là là! Oh my goodness, that was something to see. The wind really caught that disc. We do have a bit of a discussion here in the middle of the field. Maybe it's about that Callahan. Battleship did have her hands, both hands on the disc way before Force did anyways. But we'll see if there is a call to take back the point. For sure there was a ton of traffic going around the disc. It was everybody's disc, and you know, that's a classic, like a typical call when the disc is hanging in there. Everybody kind of pushes a little, try to earn their spot underneath it and to land it. So Légaré was the one who lands it, but observers gathering, all 4 observers gathering together to either confirm or deny that 8th point by Battleship. So even on our end, we were pretty sure it was a point, but still some discussion on the field. Observers will be ruling out. Force's coach getting into the discussion. At halftime, we saw Force's coach discussing with the observers, and based on his acting, it seems like he was discussing of what some travel calls when you go around the mark. Trying to, when you force flick, you try to go around the mark. Yes, sometimes your foot can drag. So
let's see what will be the output of this call. Alors, une longue discussion, là. Il y avait un entraîneur de Force là, qui est sur le terrain. Avec le capitaine Vincent Hull, Peter Mapp aussi, qui est juste en arrière-plan. Deux des observers là, qui discutent. Et deux autres observers qui étaient plus éloignés, veillaient au grain, plus vers le centre du terrain, qui sont en retrait. On attend toujours. Le temps continue à s'écouler. Un peu plus 10 minutes 40 à faire dans ce match. Le tableau indicateur indique 8-7 en faveur de Battleship. Reste à voir si ce 8e point sera confirmé ou non par les observateurs et observatrices. On est ici à Brampton, Ontario. C'est la médaille de bronze qui est en jeu pour ces deux équipes. Battleship de Saint-Jean-sur-Richelieu contre Force de l'Ontario. Alors, c'est intéressant de voir là, du côté, lors des quarts de finale, là, dans le haut du tableau, 3 équipes du Québec. Il y avait Iceberg, il y avait Lab, il y avait Battleship, il y avait aussi une 4e équipe de Winnipeg qui était là. Et dans le bas du tableau, ben, c'était 4 équipes ontariennes. Alors, ça sécurisait au moins 2 équipes ontariennes en demi-finale. Alors que du côté du haut du tableau, ben, ça a été une demi-finale Battleship contre Lab. Lab qui l'a remporté 15-8. Alors, on semble confirmer le point. Le tableau indicateur indique toujours 8-7. Oui. Et voilà, c'est confirmé. C'est le point Battleship qui se donne une très courte avance d'un seul point avec un peu plus de 9 minutes à jouer. Alors, ça sera très tendu, là, beaucoup d'actions à venir là, dans ce qui reste de ce match. Pendant qu'on voit du côté gauche de l'écran là, les équipes qui s'affronteront dans la finale, qui opposera Lab de Montréal à Souple d'Ottawa. So the point have been confirmed. Battleship with a very short 1-point lead in this bronze medal game. CUC 2019 mixed division. Force with the disc on the receiving end of this pool. Robertson, number 30. Number 9, Sadler, looking long, defended by Chapdelaine. It's Clark now, number 24. He had a very, very strong game. Number 7 now, Wynn. Also a player that had a great game. Nice bid by Clark, saving that disc. Was low. It has a little too much spin on it, but Clark securing the catch. It was a call. I believe it's in the stack. Some pick, no impact, so Clark will keep possession. 25 yards from tying this game to 8. Still, there was some violation in the stack, so some players had start moving before the disc was into play. Clark giving direction to Win on reset. Clark, great defense. Bousquet laying out, denying Robertson, attacking the line. Wow, great reaction by Bousquet, just taking this hit for the team in order to turn over. Tremblay Rémillard avec le disque. Alimente Bousquet. Bousquet. Guillemette. C'est long. Bousquet la cible. 2 chandails blancs pour défendre. Oh, Robertson. Nice D. Very well anticipated that throw. It was a little short, but Robertson was there to deny it. And it's forced disc at their own goal line. Robertson. Lusty. Now it's Sadler. Sadler going long to Robitaille. But no. A little too much on the sideline. Robitaille was at great separation versus her defender. And what a great target Robitaille makes. She's a very tall player, very athletic. It seems like Desrosiers, number 44, she might have twisted her ankle
typical injury when you're on day 4 of a very hardly fought tournament like Canadian Ultimate Championship. You can also see that Battleship is really working on the defensive end, really putting in 100%. You saw a great bid D there and a few good positioning places in the end zone. So that's really nice to see for them. Tremblay-Rémillard qui trouve Bousquet. On s'échange les politesses. Bousquet qui est parti. Rémillard, Tremblay-Rémillard remet en soutien. Encore lui avec le disque. Cherche à attaquer long. Très belle marque de Clark qui le ferme. Bousquet doit sauter pour attraper ce disque. Remet en soutien. À Larouche. Larouche cherche une option. Trouve Guillemette. Guillemette est parti. C'est Tremblay-Rémillard qui saute. Et qui attrape ce disque. Oh! Le passeur qui est devenu traceur. Attaqué le long. Un classique. Bousquet qui appelle un temps d'arrêt. Alors qu'il est à une douzaine de verges de la zone payante et peut-être à la veille d'inscrire le 9e point qui donnerait 2 points d'écart à Battleship très très tard dans cette deuxième mi-temps. So Bousquet number 7 calling a timeout after Tremblay-Rémillard number 55, which we usually see as a hander, but a classic hander strike. And Guillemette was able to very well fed him, but still Tremblay-Rémillard had to fight to get this disc because there was 2 white jerseys trying to defend it. Bousquet really started that play. You know, it was his big defensive bid prior to that, and then he's just been putting himself in the spot to collect the disc and really swing it and pass it to his in-cuts. It's really well done, especially at this time of the game. You know, Battleship was trailing at the beginning, and they really put on the speed and the composure with the end of the game, which is pivotal. You know, we're coming down to the last few minutes, and they have the lead, and they're close to the end zone. So we'll see what kind of defense Force puts in to maybe prevent Battleship from gaining a 2-point possession game. Bousquet qui remettra le disque en jeu. Douzaine de verges. Tremblay-Rémillard va attaquer le côté bris. C'est Guillemette qui est là, qui s'est démarqué. Les observateurs. Oh, il y aurait eu un appel. Oh là là, c'était très très serré. Belle exécution ici, mais Guillemette semblait étrangement seul du côté bris. Probablement qu'il y a eu obstruction dans la formation verticale, et c'est ce que ça semble être, effectivement. So Force, with another opportunity of stopping Battleship in hopes of tying this game to 8 with less than 3 minutes remaining. Tremblay-Rémillard, côté bris, c'est Richard, la numéro 14. Oui, on confirme le point. Et voilà, Battleship qui se donne une avance de 2 points très, très tard dans cette deuxième mi-temps. C'est 9-7 pour Battleship. S'il y a un temps à vraiment pousser puis donner tout, qu'est-ce que tout le tournoi te dit à donner, Battleship vraiment dans une bonne position quand même à vraiment donner sur l'offense, la défense, les belles passes aussi. C'est vraiment bien fait. Juste avec un couple de minutes qui reste, je pense que c'est Battleship est une bonne position à prendre le bronze. Geneviève Richard with great celebration. And it was a timeout call by Battleship. Alors, on a eu l'opportunité de faire une web diffusion un peu plus tôt dans ce tournoi aussi qui présentait Battleship là, lors des matchs de poule. Un match que Battleship avait remporté. Et étrangement, c'était Geneviève Richard aussi qui avait inscrit un point là, tard dans le match. Et un point qui avait vraiment permis à Battleship de sécuriser l'avance. Et Battleship qui s'en est tiré avec la victoire.
Et là, on va rentrer là, dans 10 secondes, dans la dernière minute de jeu. Alors, on va atteindre le hard cap. On cherche toujours une traduction pour le terme hard cap. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook ou encore sur Twitter. ET Fournier 63 sur Twitter. Si vous avez toutes sortes de commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait toujours plaisir là, d'avoir des commentaires, des suggestions. Mon nom est Étienne Fournier. Je suis avec Alicia Racine. Un privilège de partager avec vous ce match de la médaille de bronze. On rentre dans les 30 dernières secondes de ce match. Ce qui sera de toute évidence le dernier point qui sera joué. Battleship qui mène 9-7, même si Force inscrit un 8e point. Ça sera trop tard et la médaille de bronze prendra la direction de Saint-Jean-sur-Richelieu. En attente du lancer d'engagement, Guillemette met 10 dans les airs. C'est très haut, ça flotte. Et c'est de façon significative à l'extérieur du terrain. On vient d'entendre la sirène là, qui indique que le point qu'on joue présentement sera le dernier point. Alors, on sait que ce sera Battleship qui l'emportera, mais est-ce que ce sera par un pointage de 10-7 ou par le pointage de 9-8? Encore une fois, une chaude bataille entre ces deux équipes. Cette fois-ci à l'avantage de Battleship. Je crois que dans les 2 dernières années, Battleship a toujours remporté contre Force, mais ça a toujours été extrêmement serré. Lusty avec l'autre map là, qui vient sauver les meubles ici, alimente rapidement Guillemette. Guillemette. La passe est longue. Bousquet à l'opposé du terrain. Attrape ce disque. Confirme. On attend les observateurs. Oui. Et voilà, Battleship, médaillé de bronze de ce championnat Ultimate canadien édition 2019, division mix. Et voilà la célébration de l'équipe québécoise. What a great game have we attended this morning. So Battleship earning their bronze medal by a score of 10-7 against Force, who very, very fiercely gave it all they had. What a great defense have they applied. Great defense pressure in the first half of this game, which really denied Battleship O-line momentum. But Battleship were able to adjust. Yeah, you got to look at the efforts that Force has put in throughout the tournament. You look at some of their key characters, Robinson, Lusty, Sadler, who were very familiar in the tournament and great players, and they really did work together to make this game, challenging and exciting to watch. I think the crowd really got into it as well, and I think it's a well-deserved win for Battleship. Great win by the blue shirts, so very thankful for those two teams for the great spirit display they made and great athleticism and great ultimate skills. So congratulations to Battleship and congratulations to Force also for making it for this to this bronze medal game. Alors c'est Étienne Fournier, j'étais avec Alicia Racine. On va prendre une courte pause. Le prochain rendez-vous c'est dans une trentaine de minutes où le match pour la médaille d'or sera joué entre Lab de Montréal contre Soup d'Ottawa. So we'll take about a 30-minute break. We'll be back to enjoy the gold medal game featuring Lab from Montreal against Ottawa's Soup. So stay tuned. We'll be right back.